Assalamu alaikum. Welcome to lecture 4 of the course Communication Skills, which is about questioning skills. زي ما عارفين احنا اتفقنا على انه verbal communication skills those needed for pharmacists to communicate is listening skills, questioning skills, and explaining skills. In this lecture, we will talk about questioning skills by defining the question and the types of questions. Those are 5 types. Questioning is one of the most widely used social skills. In a health setting, questions are normally asked to encourage the listener to provide information. The type of question asked and the way in which it is asked will dictate the level of response given. What is a question? It is a request for information. We have different types of questions. Closed questions عندها many types. Open questions. Leading questions عندها many types نذكرها في المحاضرة. Probing questions also عندها many types هنطرحها في المحاضرة دي. And multiple questions. First of all, we should know that the healthcare providers mainly use 2 types of questions, closed-ended and open-ended questions. An example of closed-ended questions: did you take your doses correctly? This is a closed-ended question. I suppose that the answer will be by yes or no. إجابة محددة. Example of an open-ended question: how did you take your doses last month? ده سؤال مفتوح. البيشنت ممكن يحكي فيه كلام كتير، عشان كده سميناه an open-ended question. لقينا انه ال closed questions الانواع بتاعتها انها هي 3 categories. في selection question، في نوع من الاسئلة بيكون yes or no questions، وفي النوع الثالث من ال closed questions اللي هو identification questions. نشوف ال selection question اللي هي ال forced choice question. Here the patient is expected to choose from 2 or more responses. في خيارات موجودة البيشنت يختار منها. For example, do you prefer tablets or a liquid antacid preparation? أنا اديته خيارين، التابلت or liquid، اختار لي منهم واحد. So this is a selection question with choices for the patient. The yes/no questions is the second type of closed question. These questions simply requires a yes or no response. For example, do you smoke? سؤال محدد، يا إما إجابة ب no or yes. The third type is identification questions. This type of questions requires patient to identify the answer to a factual question and present this as a response. نشوف الإكزامبل بيكون أوضح. The answer given by the patient may be
involve the recall of information لأنه هو هيتكلم عن حقيقة محددة، هيستحضر معلومة معناتها. for example when did you first notice the rash. السؤال اللي أنا سألته له هو closed question، بيتكلم عن fact هي السكين راش أو الطفح الجلدي. أنا سألته سؤال closed بيتطلب استحضار لمعلومة محددة. when did you first notice the rash. identification of current experience. for example where exactly is the pain now. سؤال عن الإحساس بالألم، ال current experience للألم في اللحظة المحددة. برضو هو close question with identification of a fact. The advantages of close question in pharmacist patient interview. The close question provide a method of opening interaction. For example are you satisfied with your medication. كأنه أنا عايزة أفتح حوار أو تفاعل مع المريض. Closed questions are easy to answer، اللي هي يا إما yes or no، يا إما اديته choices، يا إما في fact محددة دايرة عنها إجابة with recall of information أو كده. فالمهم في النهاية هي easy to answer. Also the closed questions answers are concise in nature and may save time particularly when the patient is over talkative. هي بتدينا إجابات مختصرة بالذات في حالة إنه المريض يكون كثير الكلام. في عندها برضو ال closed question disadvantages. reduce the patient degree of openness، لأنه هو بيكون منفتح وعايز يتكلم بصورة أكثر، لكن ال closed question اللي هي بتحتاج لإجابة محددة ممكن بتنقص درجة الانفتاح بتاع المريض مع الفارماسيست. may be viewed as impersonal or interrogative questions، يعني زي كأنها يعني خالية من التواصل، وفي نفس الوقت هي أسئلة استفهامية خالية من التواصل أو اسمح للمريض بأنه يواصل في التواصل مع الفارماسيست. نيجي للنوع الثاني اللي هو open questions. Open questions allows patient a higher degree of freedom in deciding which answer to give. ده فيه درجة شوية من الحرية، بيخلي ال patient decision for answering is in a higher degree of freedom. Questions are broad in nature and requires more than 1 to 2 words for an adequate answer. However, some open questions may place a more restriction on a patient than others. Example of this: you wish to find out how the patient is managing with her new antihypertensive drug. The following are the type of questions which may be asked. عندنا مريضة عايزين نتناقش معاها إنها هي كيف بتبلع في الحبوب بتاعتها تحت الضغط. ممكن مثال للنوع ده من الأسئلة: How have you managed with your new tablet? In what ways have they affected you? نلقى إنه هنا السؤال شوية فيه نوع من المساحة لأنه يقدر يجاوب المريض، يكون هو سؤال broad. How have you been sleeping؟ برضو سؤال فيه شرح وما closed. How did you sleep last night? In above sequence, the focus of the questions have gradually narrowed from the initial open questions to more restricted form of open questions. يعني زي الآن لاحظنا إنه الأسئلة من A لغاية D
ماشية نرور من فكرة مفتوحة بصورة كبيرة، question عريض فيه broad in nature، ماشية أضيق لغاية ما سألناه how did you sleep last night، القبال كان how have you been sleeping. فمشينا أضيق لأنه سألناه من ال last night بس. أي نعم هو بيكون open question لكن with restriction. نجي للنوع الثالث اللي هي leading questions، اللي هي فيها نوع من القيادة أو الإرشاد للإجابة. They lead the patient to an expected response. Types of leading questions: conversational leads, simple leads, implication leads. Conversational leads, this type used in everyday conversations and serves to stimulate the flow of the conversation. The conversational lead is intended to suggest the answer. كأنه في قصد من إنه تكون الأنسر من السؤال واضحة يعني. suggest the answer. مثلا يقول that's a lovely day isn't it؟ بالتأكيد الإجابة هتكون yes it is a lovely day. Simple leads, the second type. This type of question usually exerts a degree of pressure on the patient to reply in a particular way, regardless of the reply the patient would be likely give. يعني هو بيأمل إنه هو يجاوب على السؤال إجابة محددة، لكن في نوع من البريشر بيرشده للإجابة اللي هو الشخص السائل بيتمنى إنه يسمعها. For example, you don't take alcohol while you are on this medication, do you? ال implication leads هنا السائل بيتوقع إجابة محددة، وبيجبر أو بيحصل زي ما بقول كده شرك للمجيب إنه يجاوب هذه الإجابة. في حالة إنه ما جاوبه معناتها بيكون في negative implication، يعني في دلالة على إنه في حاجة سلبية في الموضوع. مثلا for example, like all good parents, don't you give children vitamin supplement in winter time؟ فأنا إذا سألت الوالد أو الوالدة إنكم انتوا في فصل الشتاء زي كل الآباء أو الأمهات الجيدين الممتازين انتوا بتدوا أطفالكم مالتي فيتامين سبلمنت، أكيد أجاوب له بأنه أنا فعلا بديهم، لأنه إذا جاوبت عكس أو ضد الإجابة اللي هو متوقع يسمعها بيكون بدي انطباع سلبي عن الشخص المجيب. In this case, a negative answer implies that the person is bad parent. Disadvantages of leading questions: they make patients afraid to disagree، لأنه أصلا أنا أرشدته أو قلت للإجابة اللي أنا عايزة منه. They may influence the answer in a biased way، يكون فيها تحيز الإجابة. They distort diagnosis and evaluation، بيكون في لأنه الإجابة بتكون كأنه أنا أجبرته إنه يقوله، بيكون في نوع من التشويش للتشخيص أو التقييم للعلاج. Probing questions. The third type is probing questions. These questions are called follow-up questions، فيها نوع من المتابعة والتقصي. Designed to encourage respondents to expand upon initial response.
There are many types of probing questions, which are عندنا clarifications probes, justification probes, exemplification probes, extension probes, accuracy probes, and echo probes. نشوف clarification probes used in order to elicit a clearer, more concisely phrased response. هنا بكون لأنه في استقصاء أو تقصي لاستخلاص إجابة واضحة ومختصرة. For example, I'm not clear about something. Are you saying that you think that you get the wrong medicine? كأنه أنا سألته عشان استخلص منه معلومة ما كانت واضحة. Justification probes. This type requires a patient to justify his initial response by giving reasons for that he has just said. For example, what makes you believe that؟ هنا مطلوب من البيشنت تفسير للتفسير أو سبب أو ريزون للريسبونس اللي هو قاله. عندنا exemplification probes. This requires a patient to provide a specific example of what they mean or are trying to explain. لو لاحظنا إنه الاسم طوالي بورينا الدلالة من البروب شنو. هنا في النوع ده من البروبس إحنا عايزين البيشنت إنه to provide مثال أو example of what they mean or what they are trying to explain. For example, how was the pain؟ عايزين منه مثال. احنا سألناه السؤال بتاع استقصاء أو تحري اللي هو how was the pain. عايزين منه يضرب لنا مثل، يقول لنا الألم اللي أنا حاسة بيه مثلا زي وخز الإبرة أو هكذا. Extension probes. Here the patient is encouraged to expand upon an initial response by providing additional information. يعني هنا في معلومات جديدة هتضاف في امتداد للريسبونس الأولية اللي هو أبداها في إجابة السؤال. For example, would you describe it more fully؟ معناها عايزين تفاصيل أكتر يتوسع في الإجابة. Accuracy probes. These are questions that draw the patient attention to a possible error in fact that has been made and enable the pharmacist to check the accuracy of the statement made. هنا في possible error حصل، عايزين نتحرى الدقة في معرفة هذا الخطأ. Example of accuracy questions. Are you sure about that? You take one tablet night and morning. هنا الفارماسيست عايز يستقصى عن هل هناك خطأ في أخذ الجرعة للدواء المعين أم لا. بالتالي دي اسمها accuracy probes. عندنا echo probes. This simply involves repeating the last few words said by the patient. يعني هي فيها إعادة لكلام البيشنت الأخير اللي قاله، يعني زي كأنك أنت بتعمل له إيكو لإجابته أو صدى. Disadvantage of this type, if they are overused, it may make the patient stop responding. كل ما يقول كلام البيشنت أنت تكرره نفس الكلام معناته هي will stop responding. For example, I don't like capsules, I prefer liquids. ده البيشنت قال كده. pharmacist said you prefer liquids. Capsules stick in my throat, they are difficult to swallow. The pharmacist said
difficult to swallow. فلكم إنه لكم إنكم تتخيلوا إحساس المريض في كل مرة الفارماسيست بيكرر لكلامه الأخير. The fifth type of questions, multiple questions. كده احنا انتهينا من البروبس، دخلنا على multiple questions. Those are questions that made up of two or more questions phrased as one. تكون من عدد من الأسئلة. For example, do you take antacid at every meal every day? And how does it work? مجموعة من الأسئلة اتسألت المريض مع بعض. You should avoid this type of questions. واجب تجنبها. That patient can become confused when trying to answer complex questions and may not relate important pieces of information in their answers. عموما multiple questions it should be avoided عشان ما تعمل confusion للبيشنت، وبالتالي تفقد إجابته على حقائق مهمة إحنا بنحتاج لها في تقديم الكونسلتيشن. So at the end of our lecture, this is a space for you to write summary for the types of question. تلخصوها وإن شاء الله تبقى لكم الفكرة واضحة إن شاء الله. Thank you very much. We will meet again in other lectures.